హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు పిఆర్ టెక్ క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ వర్డ్లో రిఫరెన్సెస్ ట్యాబ్లో ఉన్న ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అనేది మనకి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, చిన్న గమనిక, మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎవరైనా సరే టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి మీరు జాయిన్ కావాలనుకుంటే ఛానల్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ కావచ్చు. అలాగే మన యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోస్, ప్రీవియస్ గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని కూడా వాటి యొక్క ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి చెక్ చేసి వాటిని అయితే చూడండి. అలాగే ఇప్పుడు మన టాపిక్ అయితే వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఎంఎస్ వర్డ్ రిఫరెన్సెస్ ట్యాబ్ లో. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎంఎస్ వర్డ్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ అయితే నేను డాక్యుమెంట్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి ఒక 4 pages తో సంబంధించిన మ్యాటర్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ పేజ్ లో ఫార్ములా ఉంది, అలాగే సెకండ్ పేజ్ లో పిక్చర్ ఉంది, అలాగే థర్డ్ పేజ్, అలాగే ఫోర్త్ పేజ్ లో మనకి టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ముందుగా తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అంటే మనం ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ లో మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలంటే దీని గురించి మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ లో ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, అలాగే పిక్చర్స్ ఉంటాయి, అలాగే టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వీటన్నిటితో కూడిన డాక్యుమెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాటికి సంబంధించిన క్యాప్షన్స్ మనం ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలో ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ మనకి తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ ద్వారా మనం వాటికి ఈక్వేషన్స్ కి, అలాగే టేబుల్స్ కి, అలాగే పిక్చర్స్ కి క్యాప్షన్ యాడ్ చేయాలంటే మనం ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. యూజ్ చేసుకుంటే మన క్యాప్షన్ అనేది మనకి యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. Previous page. Next page. Page 2. Previous page. Page 1. Formula. చూడండి, పేజ్ 1 ఫార్ములా ఉంది. నేను కంట్రోల్ పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను. Next page. Page 2. Picture 1 image. Page break. చూడండి, సెకండ్ పేజ్ వచ్చేసి పిక్చర్ ఉంది. Next page. Page 3. Video. చూడండి, ఇది టేబుల్ ఉంది. Next page. Page 4. Document. ఓకే, ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఫోర్త్ పేజెస్ అనేవి టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఉంది, అలాగే సెకండ్ వచ్చేసి పిక్చర్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ పేజ్ వెళ్ళిపోతుంది కంట్రోల్ తో. Out of table. Page 1. Top of file. Formula. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పేజ్ ని సెలెక్షన్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ పేజ్ డౌన్ తో. Selected. Formula equals sum left parent right parent. ఓకే, ఈ యొక్క ఫస్ట్ పేజ్ అయితే నేను సెలెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీనికి క్యాప్షన్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, క్యాప్షన్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి, ఈక్వేషన్స్ ఏ విధంగా క్యాప్షన్ యాడ్ చేయాలి, అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఈ యొక్క టేబుల్స్ కి, అలాగే పిక్చర్స్ కి క్యాప్షన్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ పేజ్ సెలెక్షన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎస్ ఇస్తున్నాను రిఫరెన్సెస్ ట్యాబ్ కి. Alt S upper ribbon. References tab. Alt file. డౌన్ arrow. Menu. Table of contents. Sub menu. Provide an overview. Table of authorities. Insert table of authorities. Dot dot dot. Alt. Mark site. Update index. Index. Insert. Mark entry. Dot dot dot. Captions. Cross dash reference. Dot. Update table button unavailable. Insert table of figures. Dot. Insert caption. Dot 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 button. Alt followed by SP. చూడండి, ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్స్ దీని యొక్క ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ ఆల్ట్ SP. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ పరిస్తున్నాను. Space. Leaving menus. Caption. Caption. Caption colon. Type ఇక్కడ in నేను text. డౌన్ చేస్తాను. చూడండి, Figure 1 form text. చూడండి ఫిగర్ 1 ఫార్మ్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఇది మనకి ఫిగర్ అంటే మనం దీన్ని ఇమేజ్ కి అయితే మనం క్యాప్షన్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లేబుల్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. Label colon combo box. Figure. To change the selection, use the arrow keys. Alt ఇక్కడ plus L. మనకి లేబుల్ లో ఫిగర్ ఉంది. ఫిగర్ అంటే మనం పిక్చర్స్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యాప్షన్ అనేది నేను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, Table 3 of 3. టేబుల్ ఉంది. Figure 2 of 3. Equation 1 of 3. చూడండి, ఫార్ములా అంటే ఈక్వేషన్ కదా, ఇక్కడ నేను ఈక్వేషన్ సెలెక్షన్ చేస్తున్నాను. అప్ అండ్ డౌన్ arrow తో నేను లేబుల్స్ దగ్గరికి వచ్చి అప్ అండ్ డౌన్ arrow తో ఈక్వేషన్ సెలెక్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. Caption. Alt plus P. Above selected item. చూడండి, అబౌవ్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఇది ఈ విధంగా ఉంచాలి, మనకి బిలోలో ఉంచకూడదు. Exclude label from caption. Checkbox not checked. To check, press space bar. Alt చూడండి, plus. ఎక్స్క్లూడ్ లేబుల్ ఇది నా చెక్ ఉంది, మనం ఈ విధంగా ఉంచాలి. దీన్ని మనం చెక్ చేయవలసిన అవసరం అయితే లేదు. New label dot 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 button to act. అలాగే న్యూ లేబుల్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. Numbering dot 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 button to act. నంబరింగ్స్, Auto caption dot 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 button. ఆటో క్యాప్షన్స్. ఓకే, OK button to activate. ఓకే Press space bar. బటన్. నేను ట్యాబ్ కి ఓకే దగ్గరికి వచ్చాను, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తాను. Enter. Edit. చూడండి, ఇప్పుడు దీనికి క్యాప్షన్ అనేది యాడ్ అయిందో చూద్దాం. Top of file. Static text equation field set 1 static text. చూడండి, Formula. Equals sum left parent right page break. Equals sum formula. Equation set 1 static text. చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 స్టాటిక్ టెక్స్ట్. ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ అనేది అంటే ఫస్ట్ పేజ్ మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే మనం డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ పేజ్ అనేది ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి మనకి క్యాప్షన్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా. ఓకే, ఈ విధంగా మనం క్యాప్షన్ అయితే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పేజ్ సెలెక్షన్ చేస్తాను పిక్చర్ది, దానికి కూడా క్యాప్షన్ అయితే యాడ్ చేద్దాం. Next page. Page 2. Picture 1 image page break. ఓకే, పిక్చర్ 2 కదా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే షిఫ్ట్ పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను. Picture 1 image 2.15 inches wide by 3 inches high. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్ట్ ఎస్ ఇస్తున్నాను. Alt S upper ribbon. References tab. Alt follow. ఇప్పుడు ట్యాబ్ కి నావిగేట్ అవుతున్నాను.
Menu. Orientation. Size sub. Columns. Break sub menu. Line number sub. Hyphenation sub menu. When the word. Page setup. Button. Alt followed. Paragraph. Paragraph. Escape. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. Upper ribbon. Layout tab. Alt. References tab. Alt followed. Menu. Table of authority. Marks. Index. Insert. Mark entry. Caption. Update table. Insert table of figures. Alt. Insert caption. Button. Alt followed by SP. ఓకే ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. Space. Leaving menus. Out of table. Caption. Equation 2 form text. చూడండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ క్యాప్షన్ యాడ్ చేసాం కదా, అదే డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. మనం మళ్ళీ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి లేబుల్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి. Label : combo box equation to change the selection. మనం అక్కడ ఏం చేసాం, పిక్చర్ సెలెక్షన్ చేసాం కదా, సెకండ్ పేజ్ సెలెక్షన్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తున్నాను. Table 3 of figure 2 of 3. చూడండి ఫిగర్, ఈ యొక్క ఫిగర్ లో మనం పెట్టుకోవాలి. పిక్చర్స్ క్యాప్షన్ కి మనం యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఫిగర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి ఓకే పై ఎంటర్ ఇస్తాను. Caption exclude new label numbering auto okay button to activate press space bar. ఇక్కడ ఓకే పై ఎంటర్ ఇస్తాను. Enter page 3 static text figure field set 1 static text edit page 3 static. చూడండి ఇప్పుడు నేను పేజ్ అప్పిస్తున్నాను. Previous page 2 picture 1 image page previous page 1 static text equation fields next page 2 picture 1 image page 3 figure set 1 static text. చూడండి page 2 picture 1 image page 1 page break page 2 picture 1 image page break page 3 figure set 1 static text. చూడండి Table 1 uniform table video row 1 of 6 provides a video out of table figure set 1 static text. చూడండి ఫిగర్ 1 స్టాటిక్ టెక్స్ట్. ఈ విధంగా మనకి ఆ యొక్క పిక్చర్ కింద ఒక క్యాప్షన్ అయితే యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. చూడండి out of table figure set 1 static text. చూడండి ఫిగర్ 1 స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనకి పిక్చర్ కింద యాడ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే next page 4 of the next page previous page 3 static text figure field set 1 static text previous page 2 picture 1 image page break next page 3 static next page 4 of the. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే పేజ్ 4 ని సెలెక్షన్ చేస్తున్నాను, టేబుల్ ని. ఓకే ఈ యొక్క టేబుల్ కి క్యాప్షన్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం. out of table selected reading is easier to in the new reading. ఓకే ఇది మనకు సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఆల్ట్ ఎస్ ఇస్తున్నాను రెఫరెన్స్ టాబ్ కి. alt s upper ribbon references tab alt. ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి menu table of contents sub menu provide table of mark index insert mark and caption update table insert table of figures button alt followed by sg insert caption button alt followed by s. ఓకే ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. space leaving menus leaving ribbons edit caption colon type in text. చూడండి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. figure 2 form text. చూడండి ఫిగర్ 2 ఫార్మ్ టెక్స్ట్ అంటే మనం ఫిగర్ ని సెలెక్షన్ చేసాం కదా, అదే డిఫాల్ట్ గా చూపిస్తుంది. మళ్ళీ మనం ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి లేబుల్ చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. label combo box figure to change the selection use the ఫిగర్ కదా, ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. table 3 of 3. ఓకే ఇప్పుడు మనకి 4th పేజ్ లో టేబుల్ ఉంది కాబట్టి మనం టేబుల్ అయితే ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఓకే ఇస్తాను ట్యాబ్ ద్వారా. caption exclude new label numbering auto caption okay button to activate press space bar. ఓకే బట్ నేను అడ్రస్ ఇస్తాను. enter page 4 static text table field set 1 static text table 1 చూడండి reading is static text table field set 1 static text. చూడండి స్టాటిక్ టేబుల్ 1 స్టాటిక్ టెక్స్ట్ reading is static text table field set 1 static text. చూడండి ఈ విధంగా మనకి ఒక క్యాప్షన్ అయితే document row 5 of next page 4 static text table field set 1 static text. ఈ విధంగా మనకి ఒక టేబుల్ కి మనం క్యాప్షన్ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా వస్తుంది. మనకు కావాలనుకుంటే నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా అక్కడ వస్తుంది కదా, ఒకసారి నేమ్ కూడా ఇచ్చుద్దాం. out of table page 1 top of file static text equation field set 1 static text. ఓకే మనకి ఈక్వేషన్స్ కి మనం క్యాప్షన్ యాడ్ చేసాం కదా, ఈక్వేషన్ అలాగే ఉంటుంది. మనం నేమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పేజ్ డౌన్ తో సెలెక్షన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పేజ్ అనేది. selected equation set. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆల్ట్ ఎస్ ఇస్తున్నాను. alt s upper ribbon references tab alt followed by s layout tab alt followed by references tab alt followed menu table of authorities mark index insert mark entry caption update table but insert table of figures insert caption button alt followed. చూడండి ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. space leaving menus caption colon type in text. నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి table 1 form text. టేబుల్ 1 form text. ఇక్కడ మనకి టేబుల్ ఉంది అంటే మనం ఇంతకు ముందు మన టేబుల్ అనేది క్యాప్షన్ యాడ్ చేసాం కదా. label combo box table to change figure equation 1 of 3 ఈక్వేషన్ caption colon type in text. చూడండి క్యాప్షన్ కోలన్ ఇక్కడ టైప్ అండ్ టెక్స్ట్ అడిగింది. మనం కావాలంటే టెక్స్ట్ మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నా నేమ్ ఇస్తాను. PRASAD. ఓకే label position exclude new label numbering auto cap okay button to activate press ఇక్కడ space ఓకే bar. ఎంటర్ ఇస్తాను. enter print view edit static text equation field set 1 static text pressed. చూడండి ఈ విధంగా మనకి మన నేమ్ అయితే అక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఒక క్యాప్షన్ కి equation set 1 pressed static text. చూడండి ఈక్వేషన్ 1 స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఒక నేమ్ అయితే మనం ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా క్యాప్షన్స్ మనం ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పిక్చర్ కి అయితే ఫిగర్ అనే క్యాప్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే టేబుల్స్ కి టేబుల్ అనే క్యాప్షన్ ఉంటుంది. అలాగే ఫార్ములాస్ కి ఈక్వేషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే ఈ విధంగా మనం క్యాప్షన్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏమిటో చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎస్ ఇస్తున్నాను. alt s upper ribbon references menu
Leaving leaving menus ribbon display option sub leaving menus upper ribbon reference menu table of content add text up footnote insert next show footnote research menu style edit menu captions insert caption button alt followed by SP. చూడండి alt SP. ఓకే క్యాప్షన్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. insert table of figures button alt followed by SG. చూడండి ఇన్సర్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. దీన్ని ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ చూద్దాం. insert table of figures button alt followed by SG. చూడండి alt SG దీని యొక్క ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ స్పేస్ వదిద్దాం. Space leaving menus leaving ribbons alt plus F edit table of figures tab selected to switch pages press control ఓకే ఇక్కడ మనకి ట్యాబ్ అనేది సెలెక్ట్ అయ్యింది. నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. print preview scroll bar అలాగే ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఓకే మనం ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు. show page numbers check box checked to clear check అలాగే షో పేజ్ నెంబర్స్ మనం చెక్ లో పెట్టుకుంటే చెక్ లో అంటే పేజ్ నెంబర్స్ అనేది షో అవుతాయి లేదంటే యాడ్ అయిపోతాయి. నా చెక్ లో పెట్టుకుంటే right align page numbers check box checked to clear check mark. చూడండి రైట్ అలైన్మెంట్ పేజ్ నెంబర్ అనేది మనకి చెక్ లో ఉంది అంటే పేజ్ నెంబర్ రైట్ లో మనకి రావడం జరుగుతుంది. right align page numbers check box checked పేజ్ నెంబర్ అనేది రైట్ అలైన్మెంట్ లో రావడం జరుగుతుంది. కావాలంటే నా చెక్ చేస్తే అది కూడా మనకి రాకుండా పోవడం జరుగుతుంది. ఓకే నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. tab leader combo box to change the selection లీడర్ ఇది మనకి ఈ విధంగా ఉంచాలి. దీన్ని మనం ఏమి మార్చకూడదు. web preview scroll bar చూడండి యాప్ ప్రివ్యూ స్క్రోల్ బార్ ఇది మనకు అవసరం లేదు. use hyperlinks instead of page numbers check box checked to clear చూడండి యూజ్ హైపర్ లింక్ మనకి ఇది కావాలనుకుంటే హైపర్ లింక్స్ మనకి షో కావాలనుకుంటే దీన్ని చెక్ లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే నా చెక్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. formats combo box from template to change the selection use the arrow keys చూడండి ఫార్మాట్స్ వచ్చేసి మనకి టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. మనం కావాలనుకుంటే అప్ అండ్ డౌన్ తో మనం ఏదైనా ఫార్మాట్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. caption label combo box equation to change the selection use the చూడండి arrow క్యాప్షన్ లేబుల్స్ మనకు కావాలనుకునే ఈక్వేషన్స్ లేదంటే ఏదైనా మనం ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకుంటే మారిపోతుంది అక్కడ. ఓకే include label and number check box checked to clear check mark press space bar ఇంక్లూడ్ నెంబర్ చూడండి include label and number check box checked to clear లేబుల్ అండ్ నెంబర్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి మనం లేబుల్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్స్ ఫార్మాట్ లోనా లేదంటే మనకి ఇష్టమైన ఆ లేబుల్స్ అయితే మనం సెలెక్షన్ చేసుకుని ఇక్కడ డౌన్ arrow తో నేను సెలెక్షన్ చేసి చూస్తాను. options button to activate press modify button to activate okay button to activate press space ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తాను. ఇక్కడ మనకి ఈ ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మనకు కావాలనుకుంటే మనం దీన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తాను. enter print view edit link equation 2 talk field talk static text link equation 1 present talk చూడండి ఒక లింక్ లాగా మనకి రావడం జరిగింది. ఓకే ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఆప్షన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. మరొకసారి ఆల్ట్ ఇస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. alt s upper ribbon references tab alt followed by s menu table marks index insert mark entry captions cross dash reference update table button alt insert table of figures ఓకే మనకి ఇన్సర్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. update table button alt followed by sv అప్డేట్ టేబుల్ alt SV ఓకే ఇక్కడ స్పేస్ బార్ తో ఇద్దాం చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ space leaving menus leaving ribbons document 1 alt plus p update page numbers only radio button checked to change the selection press చూడండి over down మనకి పేజ్ నంబర్స్ మనం అప్డేట్ చేయాలంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. update entire table radio button checked to change the selection అప్డేట్ ఎంటైర్ టేబుల్ మనం సెలెక్షన్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. update page numbers only radio button checked అప్డేట్ పేజ్ నంబర్స్ ఓన్లీ మనకి ఇది ఓన్లీ మనకి పేజ్ నెంబర్స్ మాత్రమే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే మనం అంటే ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసి మరొకసారి మళ్ళీ యొక్క డాక్యుమెంట్ అంటే ఇదే డాక్యుమెంట్ లో మనం మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేస్తాం కదా. ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మన పేజ్ నెంబర్స్ మనం అప్డేట్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఆప్షన్ అయితే ఈ విధంగా మనకు ఉంది. ఓకే మనం ఈ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. update entire table radio button checked to change అప్డేట్ ఎంటైర్ టేబుల్ నేను పేజ్ ఓన్లీ పేజ్ నెంబర్ పెడుతున్నాను. update page numbers only radio button checked to change నేను టైప్ చేస్తున్నాను. okay button to activate press space bar ఓకే బటన్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తున్నాను. space document 1 ఓకే మనకి అప్డేట్ క్యాప్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మరొకసారి ఆల్ట్ ఎస్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. alt s upper ribbon references menu table of contents sub menu provide table mark index insert mark entry captions cross dash reference button alt followed by srf చూడండి క్రాస్ డాష్ రెఫరెన్సెస్ update table button cross dash reference button alt followed by srf alt srf అంట. దీని యొక్క ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ చూద్దాం. స్పేస్ బార్ ఇచ్చి space leaving menus leaving ribbons document 1 alt plus t reference type combo box numbered item to change the selection use the arrow keys alt plus t చూడండి నెంబర్ ఐటమ్ insert reference to combo box paragraph number to change the selection చూడండి పారాగ్రాఫ్ నంబర్ అంటే మనకి నచ్చిన విధంగా క్రాఫ్ రిఫరెన్సెస్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. page number 1 of paragraph number 2 of 6 చూడండి పారాగ్రాఫ్ నంబర్ paragraph number left parent no context right parent 3 of 6 కాంటెక్స్ట్ paragraph number left parent full context right parent 4 of 6 కాంటెక్స్ట్ paragraph text 5 of 6 చూడండి పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ above slash below 6 of 6 చూడండి అబౌవ్ స్లాష్ బిలో ఈ విధంగా మనకు ఉంటాయి. మనకు నచ్చిన క్రాఫ్ రిఫరెన్సెస్ మనం చేసుకోవచ్చు. paragraph number left paragraph page number 1 of 6 చూడండి నేను పేజ్ నెంబర్ పెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. insert as hyperlink checkbox checked to clear check mark press space హైపర్ లింక్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే కానీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. include above slash below checkbox not checked to check press space bar alt plus n మనకి ఇది బిలో స్లాష్ అబోవ్ మనకి కావాలనుకుంటే దీన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. for which numbered item list box to move to an item press the arrow keys alt plus w which number
ఇక్కడ ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను. Cancel button to activate. Cancel. Reference type combo box. Numbered item to change the selection. Use చూడండి the arrow నెంబర్ key. ఐటమ్ Heading 2 of 8. Bookmark 3 of 8. బుక్ మార్క్. ఇక్కడ మనం కావాల్సిన మనం రిఫరెన్సెస్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు. హెడ్డింగ్స్ బుక్ మార్క్స్ Footnote 4 of 8. బుక్ నోట్స్ Endnote 5 of 8. ఎండ్ నోట్ Equation 6 of 8. Equation. Figure 7 of 8. Figure. Table 8 of 8. టేబుల్. ఇక్కడ నేను హెడ్డింగ్స్ పెడతాను. Figure. Endnote. Footnote. Bookmark. Heading 2 of 8. హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ ఇచ్చేస్తే ఓకే ఎంటర్ చేస్తాను. Insert reference to combo box. Heading text. Insert as hyperlink checkbox check. For which heading cancel button. Reference type combo box. Heading to change. Insert reference to insert as hyperlink checkbox. For which heading cancel button to act. Reference type combo box. Heading to change. Enter. Insert reference to escape. Document 1 -word. Document 1. చూడండి Link. Equation 1 present talk field. ఈ విధంగా మనకి హెడ్డింగ్స్ అయితే మనకి యాడ్ అవడం జరుగుతుంది మనం సెలెక్షన్ చేసిన క్యాప్షన్ కి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అనే గ్రూప్ ని ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం మీరు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారో ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించిన లేబుల్స్ సంబంధించిన క్యాప్షన్స్ మనం ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటే మన యొక్క డాక్యుమెంట్ అనేది అఫీషియల్ గా మనకి కనబడుతుంది. ఓకే, ఈ యొక్క వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.